Welcome to the Milner Virtual Platform for Conjunctivitis. The platform is divided into 4 sections. Section 1. Ophthalmology Curriculum for University and Master's Students, which includes all parts of the eye, their functions, and their relationship with other parts. Finally, diseases that affect every part. Also, methods of examination and diagnosis, devices used in diagnosis, and how to treat each disease. Second section. This department is concerned with surgical operations on all parts of the eye and the tools and devices for each operation. Section 3. It concerns nursing and the equipment that the nursing department makes before, during, and after the surgical operation, as well as instructions for patients and their follow-up. Today we are talking about a breakthrough in the field of education and training in ophthalmology that we have always dreamed of. It is real learning through immersive and inspiring experiences, full of interaction and simulation. Has reached its peak, especially with the use of artificial intelligence, deep learning, Internet of Things, communications network. Retinal vessels in the eye. The retina is supplied by 2 vascular systems. The central retinal artery supplies the inner retina and the chora oculoris supplies the retinal pigment epithelium and outer retina. Conjunctiva is a transparent mucous membrane lining the inner surface. The limbus forms the border between the transparent cornea and opaque sclera, contains the pathways of aqueous humor outflow, and is the site of surgical incisions for. This portion of the conjunctiva covers the anterior part of the sclera, the white of the eye. The bulbar conjunctiva stops at the junction between the sclera, or white of the eye, is a protective covering that wraps over most of the eyeball. It extends from the cornea in the front to the optic nerve in the back. This strong layer of tissue, which is no more than a millimeter thick, this portion covers the inner. جزء في الجسم بنيجي ندرسه مش في العين بس، بيبدأ باناتومي فيسيولوجي وبعدين باثولوجي اللي هي الساينز الكلينيكال ساينز اللي احنا بنشوفها. هو بس يعني المشكله ان الاناتومي بيتكتب الاول، بعد كده الفسيولوجي، بعد كده الباثولوجي. بس هو العلم او الكتاب ما اتعملش كده. زمايلكم العلماء ما جوش قعدوا مثلا وكتبوا قالوا هنكتب شابتر الكونجكتيفا، فقالوا هنكتب الاناتومي يتتكون الكونجكتيفا من بلبر وبالبيبرال وبينهما فورنكس. لا، ما عملوش كده. هم زمايلكم العلماء كانوا بصوا على شويه ساينز، يعني واحد عينيه معمصه، العماص ده جاي منين؟ فقاموا راحوا لزمايلهم العلماء بتوع الاناتومي قالوا لنا يا جدعان ما تشوفوا لنا ايه ده، ايه الجزء من العين اللي بيعمل العماص ده. فقالوا لهم دي حاجه كده في العين،
الحاجه دي واصله ما بين الجفن وما بين العين، عامله كونجنكشن ما بينهم. قالوا طب ما نسميها كونجنكتيفا، ملتحمه يعني لحمه حاجتين في بعض. فهي الدنيا جت كده، قال لك طيب يعني اما هي واصله ما بين الجفن وما بين العين، ما هي لو لازقه فيها مش هتخلي العين تتحرك. فقام راحوا تاني للعلماء بتوع الاناتومي، فزمايلكم العلماء قالوا لهم لا، ما هي لوزلي اتاتشد للاي بول، وبالتالي بتديها حريه حركه شويه. قالوا لهم طيب لو هي لوزلي اتاتشد كده وللليد كمان يعني هتكشكش، يعني الجفن لما يجي يطلع وينزل هتكشكش. فقالوا لهم لا، ما هي عند الليد اللي هي بقى هنسميها بالبيبرال بقى، يعني طالما هي عند الليد هنسميها بالبيبرال، لان احنا عرفنا كلمه بالبيبرال لها علاقه بالليد، زي مثلا ليفيتور بالبيبري سوبريوريز مثلا. فالكونجكتيفا اللي عند الليد هتبقى فيرم. Minute anatomy. Epithelium, stratified squamous non-keratinized with goblet cells. Tarsal conjunctiva, only 2 layers of cells. Stroma, superficial adenoid, contains lymphoid tissue, formed by the age of 3 months. Deep fibrous connective tissue, contains accessory lacrimal glands of Krauss and Wolfrig. The accessory lacrimal glands, Krauss's glands, are small. Tarsal plates are 2 comparatively thick, elongated plates of dense connective tissue, about 10. انما الماينيوت اناتومي بقى اللي هو الهيستولوجي بقى، يعني هو السهله الهيستولوجي بتاع الكونجكتيفا هي طبقتين، ابيثيليوم وستروما. الابيثيليوم ستراتيفايد سكويمس نون كيراتينايزد، طبعا ما ينفعش يبقى عليه كيراتين، ده الكيراتين لو اتكون عليه يبقى مرض. تاتشد للاندرلاين تارسس، وبتبقى طبقتين بس من الخلايا. تحت بقى الاستروما اللي تحتها طبقتين، سوبرفيشال ادينويد وديب فايبرس، وبرضه في حته كده مميزه في كل طبقه منهم. سوبرفيشال ادينويد بيبقى فيها الليمفويد تيشو. احنا هناخد في الباثولوجي في الكونجكتيفا ان هي ممكن تعمل فوليكلز، زي ما شفنا مثلا في تراكوما، زي ما هنشوف في الفيرال كونجكتيفايتس. الفوليكلز اللي بتبقى متكونه من ليمفوسايتس، والليمفوسايت. Tarsal plates are 2 comparative. The marginal tarsal arcades provide blood supply to the palpebral conjunctiva along with the fornices. البلاد سبلاي بتاعها برضو في حته كده لها حكمه، يعني هو جاي من الانتيريور سيلري ارتريز والبوستيريور كونجكتيفال ارتريز. الانتيريور سيلري ارتريز دول بيغذوا الجزء اللي هو البالبر من الكونجكتيفا، خاصه اللامبل اللي هو حوالين اللامبس. ايه الكلام على ايه، او ايه الحكمه ان انا اعرف ان الانتيريور سيلري ارتري هو اللي بيغذي الحته دي؟ شايفين اسمه ايه؟ سيلري، يبقى هيغذي ايه كمان؟ الله ينور عليك، السيلري بادي. طيب Venous drainage. Medially, to ophthalmic and angular VV. Lateral, to superficial and temporal V. The transverse facial artery is a branch of the superficial. The supratrochlear artery is a terminal branch of the ophthalmic artery, which in turn is the. الفينوس درينج بقى اللي هو بيتقسم ميديالي ولاترالي، اوفثالميك وانجولار، من ميديالي ولاترالي للسوبرفيشال تمبورال، بتروح طبعا على قولوا معايا اللي هي الكافيرنس ساينس، وجزء منها للفيس اللي هو السوبرفيشال تمبورال فين. الليمفاتيك درينج كانت زي اللد للسبماكسيلاري ليمف نودز والبري اوريكولار، وكلهم بيصبوا عند السيرفايكل. ده كان الاناتومي. شفتوا زمايلكم ما حبوش يصعبوها عليكم ازاي؟ يعني هم عارفين The supratrochlear artery. Definition: acute infective conjunctival inflammation with mucopurulent discharge. Etiology: PDF. Poor hygiene, flies, dirty towels.
Etiology, causative organisms. Cockweeks bacillus, Haemophilus aegypticus, Staph. Etiology, mode of transmission. Droplet. Symptoms: pain, burning, discharge. Symptoms: pain, burning, discharge, red eye, blood. Signs: discharge, yellowish to green, relatively scanty and thick. Conjunctival edema, chemosis, conjunctival inject. Complications: corneal ulcer, chronic conjunctivitis, dacryocystitis. Investigations: conjunctival swab plus gram staining, culture e.g. blood agar, chocolate agar, PCR. Treatment: prophylactic, improve hygiene, use separate towel. Definition: acute infective conjunctival inflammation with purulent discharge. Etiology, PDF. Poor hygiene, flies, dirty towels. Etiology, causative organisms. Gonococci. Etiology, causative. Etiology, mode of transmission. Droplet, contact. Symptoms: pain, signs: infiltration state. Complications: corneal ulcer, common, why? Chronic conjunctivitis. Investigations: conjunctival swab plus gram staining, culture e.g. blood agar, chocolate agar, PCR. Treatment: prophylactic, improve hygiene, use separate towels, eradicate flies. Great work. Great work. Great work. Great work. Great work. Great work. Great work.